досі фінансує лояльних Росії політиків у різних країнах і терористичні політичні режими по всьому світу. Апогеєм цієї політики стало утворення світової вісі зла у складі Росії, Китаю, Ірану і Північної Кореї. Цей міжнародний політичний тоталітарний монстр об'єднав технології, капітали, ринки і виробництво озброєння. Це найбільша загроза світовим демократіям. Московський лідер Путін першим кинув їх виклик, розв'язавши війну проти України. Не змігши швидко зламати опір українців, він веде війну на виснаження і розраховує на розкол у лавах наших союзників. Росіяни всіляко поглиблюють будь-які протиріччя, які є в цивілізованих суспільствах, і підривають їх ресурси. Проте і у Москви є свої слабкості. Їх ресурси також не безмежні, а суспільство не готове терпіти війну вічно. The timing could not have been more pressing, as the US administration is determined to achieve a peace deal that could jeopardize the territorial integrity of Ukraine and allow Russia to gain time for resurging its imperial ambitions and preparing for a new attack on Ukraine and potentially another European country. Janusz Bugajski's passing is a huge loss for the anti-imperialist movement and our efforts to educate policymakers around the world that by remaining an empire, Russia is much more dangerous than its inevitable collapse. Without his vision, convincing arguments and relentless work, a lot more will depend on us to continue pursuing freedom for the captured nations of the Russian Federation. I will cover 3 topics today. Russia's coming rupture. He always used to say, Russia's rupture is coming. He was absolutely convinced. Of ABN, formed in 1943 in the forests of Ukraine and restarted fully in 1946 in the post-war Germany, ABN's initial role was to speak on behalf of nations specifically trapped in the Red or Bolshevik version of the Russian Empire, which was called the USSR. After Churchill's stirring Iron Curtain speech in the States, the ABN founders turned to include nations in the USSR's larger sphere of influence, what eventually was called the Warsaw Pact nations. And finally, into the mix in the late 50s, we included nationalist China, South Vietnam, and South Korea, because ABN sought to include all the nations globally threatened by the twin threats spawned by Bolshevism, the USSR and the People's Republic of China. ABN's ability to mobilize those nationalities mentioned. Here, and I'm Sarkashin from New Jersey. And back in 2014, when we used to go on demonstrations with the Ukrainians, Estonians, Lithuanians, Georgians, Crimean Tatars in New York City and in Washington, D.C., we used to take our flag. And not too many people, not too many Ukrainians knew who the Circassians are or had a good idea about their history. And I wanted to thank you, Lucas, for the map. Circassia is a part of the North Caucasus. It's about 65,000 square kilometers. It has the longest shoreline in the Black Sea. And with a population at the time in the 19th century of about 2.5 million people. Well, thank you so much for having me here. It's a great honor for me to be here. I would like to thank the organizers of the event. I think it's very important to have the opportunity to speak about the Chechen Republic of Ichkeria and about the Chechen people. Today I'm going to talk about 2 topics. The first topic concerns the state of struggle of the Chechen people colonized by Moscow and what are the counteractions to Moscow's policy from the Chechen government's perspective. The biggest problem here in the West is that the Chechen people are misrepresented, are demonized by the Russian propaganda. And very often the liberation movement of the Chechen liberation movement was portrayed here in the West as a separatist guerrilla
as Russian internal disturbances, as a terrorist movement, etc. But this is completely wrong, and the Chechen liberation movement is not a separatist group because we were never part of the Russian Federation. Вельми шановні друзі, дякую за запрошення взяти участь у цьому заході. Я представляю Башкортостан. Башкорти – волелюбний народ, землю якого обманом і підступом захопили росіяни. І я би хотіла розказати про ситуацію сьогодні в Башкортостані. Я би хотіла розповісти про ситуацію, яка склалася в Башкортостані. Если вы знаете, Башкортостан был оккупирован около 500 лет назад Российской империей. 500 років тому башкортів окупувала Російська імперія. И после этого около 300 лет башкорты вели борьбу против этой оккупации за свою свободу. Some words about connections and historical cooperation between Ukrainians and Kalmyks, Oirats. We together participate in the war against Polish state, Reich Pospolita, in the 60s of 7th century. We together captured with Black Sea Kazakhs Odessa, Khajbey, together. A big, not little diaspora of Ukrainians lives in Kalmykia. Марина нам розкаже про бурятів і про діяльність їхньої організації, яка веде роботу, в тому числі тут. Дело в том, что Бурятия находится в стратегически важном месте для России. Это такая кость в горле для России, потому что у нас находится Транссиб. Бурятія знаходиться в стратегічно важливому районі для Москви, в регіоні, де знаходяться важливі транспортні магістралі, які сполучають центральну частину із Далеким Сходом Росії. Да, с Дальним Востоком. Близость с Монголией, как культурная, так и территориальная, это тоже важно, и также близость с Китаем. Буряти близькі, споріднені в культурному і територіальному сенсі з монголами, і так само близько живуть і з Китаєм. Именно поэтому Кремль всегда держал под строгим контролем и популяцию нашего народа, и всю политику. I'm used to being a Ukrainian among a sea of nationalities, and I am proud of that. I thank my friend Ed, who mentioned our long work, our many years of work together. I also wish him good travels to Lithuania. The last time I went to Vilnius was to speak with the Executive Council of the World Council of Crimean Tatars. Often I am again in the midst of them. So basically we worked with many other organizations that were involved, but a company called Mondelez has their headquarters here in Chicago, in the city, very close to Ukrainian village actually. And so we had the most leverage with them because they were our neighbors. So we started with sort of harassing them on social media. They have their own LinkedIn, they call it Purpose Day. So our friends and colleagues from all over United States and beyond were commenting, what about Ukrainian children? What's your purpose? Do you know that your prophets in Russia are killing Ukrainians? So they had to shut it down, but a lot of people took screenshots. They were not prepared for that. That was our first assault on the company. Then we did mass protests and we showed up. It was really... Free Nations University out of Kyiv, American universities are also valuable resources, especially for the American Friends of ABN and furthering the movement for the collapse and disposal of Russia. When we're referring to topics of genocide, human rights abuse,
torture of political prisoners, and the essence of dictatorship. The American spirit of liberty and justice for all are found on these campuses. Andriy was at a talk in New York referring to communism, if I'm correct. And then last month, in November, I toured under the banner of ABN to 2 colleges and made stops in Chicago and Detroit. The colleges being Kalamazoo and Marquette, not too far away from here, on the topic of the end of the empire, the end of the Russian Empire. Здравствуйте, меня зовут Марина Кумхалайн, я представляю движение «Тускар Бурят Монголии», Комитет независимости Бурятии. Спасибо за приглашение на такое замечательное мероприятие, потому что это очень важно, особенно сейчас, когда все хотят завершения войны, все хотят свободы своим народам, что очень важно. И на примере 2 войн в Чечне, на примере этой жесточайшей войны в Украине, мы понимаем, что очень важно объединяться, что в одиночку этого имперского монстра не завалить. Но если посмотреть на карту России, то Московия, московские болота, по-моему, это переводится, да? Так, болото, находятся в кольце коренных народов, которые были порабощены и которые имеют природное, врожденное право на самоопределение, и никто не может его отнять или подарить. Оно есть по праву рождения. Спасибо. Конференция, которая сегодня была проведена, это прекрасный пример создания единого антиимперского фронта. Фронта, который объединяет не только независимую, мощную, я считаю, прекрасно действующую в этих тяжелых условиях Украину и нас, представителей малочисленных народов, которые были в разное время захвачены, порабощены Российской империей, Советским Союзом, современной Россией. Я считаю, что перспективы этого сотрудничества выходят далеко за пределы нынешней войны. И надеюсь, что в будущем, после перемоги Украины над Россией, будут создаваться различные коалиции, союзы, которые будут действовать и в сфере экономики, бизнеса, военной сфере, культурного обмена и так далее. То есть сейчас закладываются основы будущего политического, культурного, экономического пространства, которое можно будет назвать построссийским. Так что у меня очень большие надежды на то, что такое сотрудничество даст очень существенные, красивые плоды в будущем. Дякую. Said Sab, I'm the Vice Minister of Foreign Affairs of the Chechen Republic of Ichkeria. Today I participated at the conference that was organized by the Anti-Imperial Bloc of Nations here in Chicago. The title of the conference is The End of the Russian Empire. It's a very important conference, and I talked about the importance of recognizing the Chechen Republic of Ichkeria and the importance of recognizing the Chechen genocide. And the participants of this conference came to a conclusion that the real opposition is not the Russian liberals. The real opposition to Moscow, to Putin, is the national liberation movements. So please support the national liberation movements, and may the year 2026 be the final year of the Russian Empire. Thank you. Conference here in Chicago. It is addressing the issue of captive nations and the end of imperialism to provide freedom for nations that are occupied by larger imperial powers. It was a very informative conference with extremely important resolution. I urge everyone to read the resolution of the conference. It gives a very good indication of what happened in the conference and what should happen tomorrow and in the future toward freedom and for independence for all nations of the world. Thank you. Thank you. Здравствуйте, я представитель башкирского национального движения за независимость.
И хочу сказать, с удовольствием сегодня приняла участие на этой конференции. И хочу сказать, что я очень благодарна украинцам, Америке, также антиимперскому блоку народов, что в данное время поддерживают нас и поддерживают развал России. Эта поддержка мы чувствуем и принимаем с теплом, потому что в данное время весь мир как будто бы отвернулся от нас и пытаются сохранить это недоимперию, что больно для меня лично, например. И спасибо большое всем украинцам за борьбу и за поддержку. Спасибо. Дякую.